இசைநாதனே கருணையின் வடிவே நீ வருக வருகவே நலம் தரும் வாழ்வருளும் நித்யானந்தனே இடமதி சூடி நீ வருக வருகவே. ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர பரமசிவ சமாரம்பாம் நித்யானந்தேஸ்வரி பரமசிவ சக்தி மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். I welcome you all with my love and respect. I welcome all the dignitaries, statesmen, stateswomen, all the important guests, and all the revered, respected, honored religious leaders, political leaders, social influencers, and all those who are awarded by Kailasa, Devi Meenakshi Administration Award, Devi Saraswati Arts and Culture Award, Devi Annapurneshwari Humanitarian Award, Devi Kamakshi Peace Award, Devi Mariamman Health Science Award, and everyone who is participating on this Tamil Hindu Heritage Month Festival organized by Kailasa, Canada. The important guests who are here, the Honorable Jason Kenney, Premier of Alberta, Canada. Thank you for being here. We are honored by your presence. The Honorable Jason Kenney, Premier of Alberta, Canada. The Honorable Whitney Isaac, Minister of Status of Women, Alberta, Canada. Thank you for being here. The Honorable Palm Persons, Minister for Women and Gender Equality, Canada.
Thank you for being here. Honorable Representative and the Republic of Suriname, Dr. Devan Chandrabose Sharman. Thank you for representing Republic of Suriname. Thank you for being here. We are honored by your presence, Dr. Devan Chandrabose. His Worship Frank Scarpetti, Mayor of Markham, Ontario, Canada. His Worship Patrick Brown, the City of Brampton, Ontario, Canada. Her Worship Bonnie Crombie, Mayor of Mississauga, Ontario, Canada. His Worship E.D. Holder, Mayor of London, Ontario, Canada. His Worship Mike Hurley, Mayor Burnaby, British Columbia. Her Worship Catherine McGarry, Mayor of Cambridge, Canada. His Worship Sean Collier, Mayor of Ajax, Ontario. His Worship Bob Young, Mayor of Leduc, Canada. His Worship Craig Goplan, Mayor of Cold Lake, Canada. I welcome each one of you, and there's a long list of important guests. Due to shortage of time, I apologize for not reading out all the names, but I wanted to express our gratitude to all of you for being here. We are honored, thankful to all of you for being here. Thank you for being here. The Tamil Hindu Heritage Month is celebrated, especially this program is organized by Kailasa, Canada. So today I'll speak, give my address in English and in Tamil both. First of all, I wanted to congratulate all the recipients of the awards. Devi Meenakshi Administration Award, Devi Saraswati Arts and Culture Award, Devi Annapurneshwari Humanitarian Award, Devi Kamakshi World Peace Award, Devi Mariamman Health Science Award, Paramashiva's message directly from Kailasa. Tamil Hindu culture is conscious centric, aligned to the natural law of the cosmos, enlightened civilization. When I say enlightened,
absolutely in tune with the cosmos and deeply grounded, connected to the nature, the all powerful, all knowing, omnipotent, omnipresent, omniscient, conscious intelligence centric, whether the way our diet structure, what we eat, is formed, or the way we grow our food, or the way we dress up, we jewel ourselves, our arts, music, dance, our concepts about life, religion, rituals, spirituality, celebrations, festivals, everything is enlightenment centered. We celebrate our existence as consciousness. We celebrate our existence in tune with the cosmos, absolutely grounded in the natural law of life. The human greed was never allowed to destroy the nature and the natural flow of law of life. The whole Tamil Hindu heritage, Tamil Hindu culture is all about living with nature, flowing with nature, in tune with the natural law of the cosmos, in tune with the natural law of the universe. So please understand, let me repeat, please understand, this Tamil Hindu culture as not just solutions for all the problems humanity is facing in the modern day. It can give a great superconscious breakthrough to human beings. Humanity really needs superconscious breakthroughs. It is time we spend more time and energy, treasure,
talent to explore the conscious possibilities of human beings. We are not just body, we are not just this physical frame alone, which is trained, civilized, and educated, say, educated to take up a job and pay the bills. Almost like all education all over the world is focusing on jobination of the people, which is practically indirect enslavement of the human beings. Tamil Hindu heritage is all about enlightening human beings, liberating people, giving superconscious possibilities and letting people explore life. It is the culture which respects creativity, innovation, exploration, the various possibilities and powers of the consciousness, whether in the field of medicine, health, longevity, superconscious abilities, possibilities, and powers of human beings. In every level, the ageless Tamil Hindu civilization, which was originated, I should say, better word is gifted directly by Paramashiva himself. Paramashiva, the Almighty himself, assumed the Nijavatara, the human body, in the name of Irayanar, Sundaresa Peruman. He himself delivered this Tamil Hindu culture, which is absolutely enlightenment centric. The language in which he delivered the whole knowledge and the source of knowledge is Tamil. Tamil has three forms. Tamil in its script form is called Grantha script. When the Tamil language is used between human beings, fellow human beings, it's called the language Tamil. When the same Tamil was used to communicate
with the beings from different planes, the beings from vertical time zones, Kailasa. I want all of you to know, beings from other dimensions were never aliens for Tamil Hindu culture. They were very much part of our culture. Human beings used to regularly go to the higher dimensions and vertical time zones. And the people, beings from those time zones used to regularly visit planet Earth, this dimension. They were very much part of us. There was no aliens in Tamil Hindu heritage, in Tamil Hindu culture. Only recently, maybe last 1,000 years, when we lost touch with them, when we stopped going and they stopped coming and the communication system got broken, destroyed, we feel they are aliens and their visits are miracles, are just fantasy stories. No. It's neither myth nor miracle or fantasy stories. It was a lifestyle for Tamil Hindu culture. So the method, vibration, the language modulation through which Tamilians communicated with the vertical time zone beings is evolved as Sanskrit. So please understand, Grantha, script, Sanskrit, verbalization, Tamil, verbalization, all the three is from the source called Tamili. So the language Tamili is not just a language, it's a culture. Only if you understand the culture of Tamil, you will even understand the basic definition of the language Tamil. Unless you understand the culture of Tamil, you can't understand the language called Tamil. That is the reason the modern day, even sincere people who are interested in Tamil culture are struggling between the question, Tamil or Sanskrit, which is older, which is higher. The moment you enter into this question, you are destroyed. Whichever side you take, you lose a big part of you. People use the language to destroy the culture. The most unfortunate thing happened with the Tamilians. We allowed the people who don't understand our culture to use our language to hurt our culture. Tamilin சாரமும் சத்தியமும் நித்தியமும் மூப்பும் முதிர்வும் முனைப்பும் ஞானமும் சர்வஞத்துவமும் நித்திய யவ்வனத்துவ நிறை சக்தியும் சூரியன் போல் நிரந்தரமாய் சூரிய உதயம் போல் தினந்தோறும் புதுமையாய்
பூத்திருக்கும் தமிழ் பெரு கலாச்சாரத்தின் முழுமையை அறியாததனால் சிலர் தமிழ் மொழியியல் கொண்டு தமிழ் இறையியல் அழிக்க முயற்சிக்கின்றார். தமிழர்களே, விழித்துக் கொள்ளுங்கள். தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரம் பரமசிவ பரம்பொருளே நிஜாவதாரமாக இறையனாராய் திருமேனி தாங்கி தென்னவருக்காக, தென்னவர் என்கின்ற வார்த்தையை நான் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது கைலாசத்தின் தெற்கு பகுதியில் இருக்கும் மொத்த நிலப்பரப்பையும் குறிப்பிடுகின்றேன். திபெத்தில் இருக்கும் கைலாசத்தின் தெற்கு பரப்பு நேபாளம் துவங்கி லங்காபுரி வரை கைலாசத்தின் தெற்கு பாகம் முழுமைக்குமாக தந்த கலாச்சாரமே தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரம். ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். பெருமானே நேரடியாக நிஜாவதாரமாக வந்து இறையனாராய் இன்று இருக்கும் மதுரையில் தலைமை பீடம் கொண்டு அதற்கும் தெற்காக அழியாது அக்காலத்து இருந்த குமரிக்கண்டத்தின் எல்லை வரை ஆஸ்திரேலியாவிற்கும் கீழாக குமரிக்கண்டத்தின் எல்லையில்தான் நான் குறிப்பிடுகிற இலங்கை அமைந்திருந்தது. எல்லை சுருங்கும் பொழுது எல்லையின் எல்லையில் இருக்கும் நாட்டை மீண்டும் இலங்கை என்றழைத்தார்கள். எல்கை நிலத்திற்கு எல்கையாய்ப் போவதனால் அந்த பூமியை இலங்கை எனும் பெயராலே அழைக்கும் வழக்கம் வந்தது. பெயர்காரணங்கள் பல உண்டு, இதுவும் ஒரு காரணம். எம்பெருமான் பரமசிவ பரம்பொருள் நிஜாவதாரம் தாங்கி இறையனாராய் நேரடியாய் வந்து இவ்வுலகிற்கு தந்த ஞான கலாச்சாரம் தமிழிந்து கலாச்சாரம். அதில் மனிதர்கள் தங்களோடு உரையாடுவதற்காக மலர்ந்திட்ட மொழி தமிழ், மனிதர்கள் வடித்து வைப்பதற்காக வரி வடிவு கொண்ட வட்டெழுத்து முறை கிரந்தம், வேற்று மண்டலங்களிலே இருக்கின்ற தேவர்கள், சித்தர்கள், ரிஷிகள், கணங்கள், முனிவர்கள் இவர்களோடெல்லாம் உரையாடவும் உணர்வாடவும் தொடர்பில் இருக்கவும் மலர்ந்திட்ட தமிழின் ஒரு பாகமே இன்றைய சமஸ்கிருதம். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இறையனார் தமிழிந்து கலாச்சாரத்தை இந்த பூமிக்கு அளித்த பொழுது, மனிதர்களுக்கு அளித்த பொழுது, கைலாசம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், தபோலோகம், பிரம்மலோகம் போன்ற வேற்று மண்டலங்களிலிருந்து
ஜீவன்கள் இந்த பூமிக்கு வருவதும், இந்த பூமியில் இருக்கின்ற மனிதர்கள் அந்த மண்டலங்களுக்கு செல்வதும் சாதாரணமான இயற்கையான ஒரு வாழ்க்கை முறையாக இருந்தது. அதனால்தான் தமிழ் இந்துக்களுக்கு யாருமே வேற்றோர் அல்ல. வேற்றோர் இல்லாத பேர் இனம் பெருங்குடி. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர். இது வெறும் இந்த பூமியில் இருக்கும் ஊர்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா மண்டலங்களிலும் இருக்கும் ஊர்களுக்கும் சேர்ந்த வார்த்தை. பல மண்டலங்களிலிருந்தும் राजाधिराजाय वयं वै श्रवणाय कुर्महे क्षमे कामाय मह्यपुष्पामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம். சாரி ஃபார் த டெக்னிக்கல் கிளிச். தமிழ் இந்து கலாச்சாரத்தில் வாழ்வியல் முறையில் பூமியில் இருக்கும் மனிதர்கள் வேற்று மண்டலங்களுக்கு, ஸ்வர்கலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம், கைலாசம் போன்ற வேற்று மண்டலங்களுக்கு செல்வதும், அங்கிருக்கும் ஜீவன்கள், உயிர்கள் இந்த பூமண்டலத்திற்கு வருவதும் இயல்பான சாதாரணமான வாழ்க்கை முறையாக இருந்தது. அதனால்தான் சித்தர்கள், ரிஷிகள், முனிகள், கணங்கள் இவர்களை நாம் வேற்றவர்களாகவே கருதவில்லை. மிகச் சாதாரணமாக சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி தான் மட்டுமல்ல, தன்னுடைய படையோடு சேர்ந்து, தன் படை வீரர்கள் முழுமையாக சேர்ந்து, தளபதியோடு எல்லோரும் ஒன்றாக ஸ்வர்கலோகம் சென்று இந்திரனுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு போர் சார்ந்த பிரச்சனையில் இந்திரனுக்காக போராடி இந்திரன் வெற்றியடைய முயற்சித்து இந்திரனுக்கு வெற்றியை பெற்றும் தருகின்றார்கள். பிறகு இந்திரன், நான் ஏதாவது உங்களுக்கு கைமாறு செய்ய வேண்டும், எதையாவது கேளுங்கள் என்று சொல்ல, முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி தன்னோடு வந்திருந்த தளபதிகள், படை வீரர்கள், மந்திரிமார்கள் எல்லோரோடும் கலந்தாலோசித்து கடைசியில்
சோழ நாட்டில் இல்லாத எதுவுமே இந்த ஸ்வர்கலோகத்தில் இல்லை என்று கண்டுபிடித்து ஸ்வர்கலோகத்திலிருந்து நன்கொடையாக ஒரு பெரிய விஷயமாக அளிப்பதற்கு சோழ நாட்டிற்கு எதுவுமே இல்லை என்கின்ற முடிவுக்கு வந்து, ஆனால் இந்திரன் மனம் வருந்தக் கூடாதே என்பதற்காக, இந்திரா, எங்கள் நாட்டில் மூலமாக நாங்கள் வழிபடுகின்ற பரமசிவ பரம்பொருள் புற்று வடிவாக திருவாரூரிலே எழுந்தருளியிருக்கின்றார். அவருக்கு திருமேனி வடிவத்தில் தியாகராஜ பெருமானாக நீங்கள் வழிபடுகின்ற இந்த திருமேனியை அழியுங்கள், நாங்கள் அவரை உற்சவராக வைத்து வழிபட வேண்டும், இதை வேண்டுமானால் செய்யுங்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் வைத்திருக்கும் திருமேனி பெருமானே அளித்தது. எங்களுக்கும் அவர் திருமேனி தந்தார், புற்றிடம் வடிவாக எழுந்தருளியிருக்கின்றார். உங்களுக்கு அவர் அளித்திருக்கும் திருமேனி தியாகராஜ பெருமான் சோமாஸ்கந்த திருமேனி, அதை வேண்டுமானால் கொடுங்கள் என்று கேட்க, இந்திரன் அதை பிரிய மனமில்லாது 7 திருமேனிகள் செய்து இறுதியில் 7ஐயும் அளிக்க, இவைகளெல்லாம் கதைகள் அல்ல, இவைகள் வரலாறு. மீனாட்சி தான் மட்டுமல்ல, தன் படையோடு சேர்ந்தே கைலாசம் செல்லுகின்றாள். தன் திக்விஜயத்தின் பொழுது, திக்விஜயம் என்பது வெறும் இந்த பூமண்டலத்தில் மாத்திரம் நடக்கின்ற விஷயம் அல்ல. தமிழ் இந்து கலாச்சாரத்திலே 14 லோகங்களிலும் நடத்த வேண்டியது திக்விஜயம். வேற்று உலகங்கள் என்று நமக்கு இல்லாத கலாச்சாரம் தமிழ் இந்து கலாச்சாரம். தமிழ் இந்து கலாச்சாரத்தை புரிந்தால்தான், அதை அறிந்து கொண்டால்தான் நான் சொல்லுகின்ற இந்த தமிழ், கிரந்தம், சம்ஸ்கிருதம் மூன்றும் ஒரே மொழி என்கின்ற உண்மையே புரியும். நாம கூட நம்முடைய தமிழ் ஆசிரியர்கிட்ட பேசுற டயலக்ட் தமிழ் வேறையா இருக்கும். நம்முடைய பக்கத்து வீட்டு நண்பர்கிட்ட பேசுற தமிழ் டயலக்ட் வேறையா இருக்கும். எப்படி? அது 2 வேறுபட்ட டயலக்ட் தானே தவிர வேறு மொழி கிடையாது. அதே போல தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் 2 வேறுபட்ட டயலக்ட். சக மனிதர்களோடு பேசி பழகுவதற்கு தமிழாகவும், பிரபஞ்சத்தின் மற்ற மண்டலங்களில் வாழ்ந்த உயிரினங்களோடு உரையாடவும் உணர்வாடவும் சம்ஸ்கிருதமாகவும் மொழி மலர்ந்தது. இதில் உயர்ந்ததும் தாழ்ந்ததும் இல்லை. எது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்கின்ற பிரச்சனைக்குள் நுழைந்தாலே நீங்கள் தோற்றீர்கள். மொழியியலை உபயோகித்து நம் இறையியலை அழிக்க முயற்சிக்கும் சூது செய் மாந்தர்தம் சூதினுள் சிக்கினால் வாதில் வென்றாலும் வாழ்வில் தோற்பீர்கள். சூதினால் செய்யப்படும் வாதின் தன்மையே வாதில் வென்றானும் தோற்றானும் சூது செய்தானுக்கு அடிமையாவார். தமிழே பிரதானம் என்று சொன்னோரும் சம்ஸ்கிருதமே பிரதானம் என்று சொன்னோரும் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் மொழியியலால் இறையியலை தாக்கி, இறையியலால் மொழியியலை தாக்கி
வாதிலே ஒருவரை ஒருவர் வெல்ல முயற்சிக்கும் பொழுது அந்த வாதை சூதுத்தனமாய் செய்து வைத்தவன் வெற்றி அடைகின்றான். தமிழ் பாரம்பரியத்தின் மூலத்தை புரிந்து கொண்டால்தான் இந்த வாதே சூது. இறையனார் இகத்தில் இருக்கும் மனிதர்களோடு உணர்வாடப் பொழிந்த உரை தமிழ் பரத்திருந்து பூமிக்கு வரும் மனிதர்களோடு மொழியாடப் பொழிந்தது சம்ஸ்கிருதம். இவைகளை செதுக்கி எதிர்கால சந்ததியருக்கு செம்மையாய் வைத்திட செய்த வட்டெழுத்து கிரந்தம். மூன்றும் முப்பரிமாணங்களே தவிர மூன்று வேறு வேறு மொழி அல்ல. தமிழ் கலாச்சாரத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தமிழ் கலாச்சாரத்தை புரிந்து கொண்டால்தான் இன்று தமிழ் கலாச்சாரம் எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கின்ற சூது சார்ந்த வாதுகளின் சூக்ஷ்மம் புரியும். உண்மையில் சகுனியின் சூது கௌரவர்களையும் பாண்டவர்களையும் சூதாடவிட்டு யார் வென்றிருந்தாலும் யார் தோற்றிருந்தாலும் உண்மை வெற்றி சகுனிக்கு. ஏனென்றால் சகுனி எப்படியாவது இந்த குலத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான். ஒருவேளை பாண்டவர் வென்றிருந்தாலும் கௌரவரை அழித்திருப்பான். அவனுடைய குறிக்கோள் அவருடைய தமக்கைக்கு காந்தாரிக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு வழிவாங்குதல். கௌரவரை அழித்து பாண்டவர் வென்றிருந்தாலும் பாண்டவரை அழித்து கௌரவர் வென்றிருந்தாலும் இறுதியில் வெற்றி சகுனிக்கே. அதுபோல தமிழா சம்ஸ்கிருதமா எனும் போட்டியில் யார் வென்றாலும் இறுதி வெற்றி இந்த சூதை செய்து வைத்த சகுனிகளுக்கே. நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். தமிழ் வெறும் மொழி அல்ல, கலாச்சாரம். கைலைக்கு தெற்காக இருந்த இப்பொழுது இருக்கின்ற திபெத் நேபாளத்திலிருந்து அன்று இருந்த குமரிக்கண்டத்தின் எல்லையாக ஆஸ்திரேலியாவிற்கு சற்று கீழே இருந்த தென்னிலங்கை வரை மொத்தமும் தென்னாடு. அப்பொழுது இருந்த குமரிக்கண்டத்தோடு சேர்ந்து மொத்தமும் தென்னாடு. தென்னாட்டுக்காக பெருமான் அருளிச் செய்த தெள்ளிய கலாச்சாரமே தமிழ் இந்து கலாச்சாரம். அவர் அருளிய வேதங்கள், ஆகமங்கள், வாழ்வியல் சத்தியங்கள் மிக தெளிவாக வகுத்து வைத்திருக்கின்றார். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அவரே நேரில் சங்கம் செய்து, முதற் தமிழ்ச் சங்கம் செய்து மொழி மாத்திரமல்லாது வாழ்வியல் கலாச்சாரத்தையும் இன்று இருக்கின்ற மதுரையில், இன்று மீனாட்சி ஆலயம் இருக்கின்ற மதுரையில் அமர்ந்து நிலைநிறுத்துகின்றார். அன்று அது வடமதுரை என்று அழைக்கப்பட்டது. ஏனென்றால் இதற்கும் கீழாக மூழ்கிப்போன குமரிக்கண்டத்திற்குள் இன்னொரு மதுரை இருந்தது. அதனால் அது தென்மதுரையாகவும் இது வடமதுரையாகவும் இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது இருக்கின்ற தென்மதுரைதான் இறையனார் எழுந்தருளியிருந்து முதற்சங்கம் அமைத்து
தமிழியை உலகிற்குத் தந்து தென்னாடு விளங்க அருளாட்சியும் அரசாட்சியும் மொழியாட்சியும் பொருளாட்சியும் அத்துணை ஆட்சி முறைகளையும் முறையாக வகுத்து ஆண்டு அருளிய கலாச்சாரம் தமிழ் இந்து கலாச்சாரம். கடைசி பிரளயத்தின் பொழுது, குமரிக்கண்டம் மூழ்கிய அந்த பிரளயத்தின் பொழுது, மனுவின் கப்பலை விஷ்ணு மத்ஸ்யாவதாரம் தாங்கி இழுத்து வந்து நிறுத்திய இடம்தான் இப்போதைய பாண்டிய நாடு, கோடியக்கரை. அதனால்தான் அதற்கு கோடியக்கரை என்று பெயர். மச்ச வடிவத்திலே, மீன் வடிவத்திலே விஷ்ணு வந்து மனுவின் கப்பலை காத்து எச்சமிருந்த நாகரீகத்தை மீண்டும் மலரச் செய்வதற்கு உதவியதனாலே அந்த மீனையேதான் தங்கள் கொடியின் சின்னமாக பாண்டியர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். பண்டைய தேசம் பாண்டிய தேசம். இப்பொழுதைய பிரளயத்திற்கு பிறகு மீண்டெழுப்பப்பட்ட மிக பண்டைய தேசம் பாண்டிய தேசம். திருமால் மச்ச வடிவங்கொண்டு, மீன் வடிவங்கொண்டு மனுவின் கப்பலை காத்ததனாலே அந்த மீனையே தங்கள் கொடியின் சின்னமாக, தங்கள் நாட்டின் முத்திரையாக ஏற்றுக்கொண்டு பாண்டிய வம்சம் தழைத்தது. மனித இனம் செழித்தது. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். நம் கலாச்சாரத்தின் வேர்களை, மூலத்தை புரிந்து கொண்டோமானால் நாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஞான சமூகம். நம்முடைய உணவு முறை, உடையுடுத்தும் முறை, நம்முடைய மருத்துவம், கலை, இசை, நாட்டியம் எல்லாமே நாடு செய்யும் முறை, நாடு நடத்தும் முறை, வீடு செய்யும் முறை, வீடு நடத்தும் முறை, தன் உயிர் கூடு செய்யும் முறை, உயிர் நடத்தும் முறை, இவையெல்லாமே மிக உயர்ந்த பிரபஞ்சத்தின் ஞானத்தை சார்ந்து அதன் சத்தியத்தின் மீது கட்டெழுப்பப்பட்ட மிகப்பெரிய கலாச்சாரம் தமிழ் இந்து கலாச்சாரம். தமிழ் மொழியியலை வைத்து இறையியலை எதிர்ப்போரும், இறையியலை வைத்து மொழியியலை எதிர்ப்போரும் இருவருமே நம் இருவரையும் தோற்கடிக்க சூது செய்தோர் வாதில் பட்டு நம்மில் யார் வென்றாலும் உண்மையில் வெற்றி சூது செய்தோர்க்கே என்பதை அறியாமல் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் சிறியோர். ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். ஒரு 100 கருப்பெரும்பு, 100 செவ்வெரும்பு, இரண்டும் அது பாதையில் சென்று கொண்டிருந்தது. ஆனா இந்த 2 எறும்புகளையும் கொன்றாக வேண்டும் என்கின்ற, அதற்கு சூது செய்தாக வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற ஒருவன் ஒரு குடுவையில் 2 எறும்புகளையும் கொட்டி வேக வேகமாக குலுக்கி குடுவையிலிருந்து அவைகளை கொட்டி விடுகின்றான். தங்களை சுற்றி நிகழ்ந்த மிகப்பெரிய அதிர்விற்கு
ஒரு மிகப்பெரிய புரியாத ஒரு விதமான தாக்குதலுக்கு கருப்பெரும்புகள் தான் காரணம் என்று செவ்வெரும்புகள் நினைத்து, செவ்வெரும்புகளே காரணம் என்று கருப்பெரும்பு நினைத்து, இரண்டு கூட்டமும் ஒன்றை ஒன்று தாக்கிக் கொண்டு மொத்தமாக அழிந்தது. உண்மையில் இங்கு எதிரி குலுக்கிக் கொட்டியவன். அது புரியாததனால் செவ்வெரும்பு கூட்டமும் கருப்பெரும்பு கூட்டமும் ஒன்றை ஒன்று அழித்துக் கொண்டு அவர்களுடைய பொது எதிரிக்கு வெற்றியை தந்தன. அதேபோல்தான் தமிழா சம்ஸ்கிருதமா என்று பிரச்சனையில் சிக்கிய தமிழ் இனம் ஒன்றை ஒன்று கொன்று கொண்டு இந்த பிரச்சனையை உருவாக்கிய பொது எதிரிக்கு வெற்றியை அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் தமிழ் இனம் பெருந்தவறு செய்து கொண்டிருக்கின்றது. கிரந்தமும் தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் மூலமாக தமிழில் இருந்தே மலர்ந்த வேறு வேறு பரிமாணங்கள் நம் தமிழ் கலாச்சாரம் உருவான போது இருந்த அமைப்பு, சூழல், இவைகளின் காரணங்களை புரிந்தால்தான் நான் சொல்லுகின்ற இந்த சத்தியங்களின் ஆழம் புரியும். இதை புரிந்து கொண்டு முழுமையான பிரபஞ்ச ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்ட நம்முடைய உயிர்களின் உயிர்த்தன்மையின் சாத்தியங்களை சத்தியமாக்கி வைக்கின்ற, நம் உயிரை மலரச் செய்கின்ற தமிழ் இந்து கலாச்சாரத்தை உணர்ந்து கொண்டோமானால் தமிழ் கிரந்த சம்ஸ்கிருத பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு வந்து நம்முடைய உண்மையான கலாச்சாரத்தை உயிர்மையோடு மலர வைப்போம். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். வேறு உலகங்களுக்கு, இந்திரலோகம் போன்ற வேறு உலகங்களுக்கு படை திரட்டிச் சென்று அவர்களுக்கெல்லாம் போரில் உதவி செய்து வெற்றியடையச் செய்த நம் இனம் தன் நிலம் இழந்து போக ஒரே காரணம் நம் கலாச்சாரத்தின் மூலத்தையும் முழுமையையும் புரிந்து கொள்ளாமல் மொழியியல் சார்ந்து இறையியலை அழிக்க முயற்சிப்போரையும், இறையியலை தூக்கிப் பிடித்து மொழியியலை அழிக்க முயற்சிப்போரையும் நாம் அனுமதித்ததே நம் அழிவுக்கு காரணம். பல வேற்று மண்டலங்களுக்கு செல்வதும் வருவதும் புதிரோ புதுமையோ கதையோ அல்ல. தமிழ் இந்துக்களுக்கு இது வாழ்க்கை முறை. தமிழ் இந்து கலாச்சாரத்தின் இறையியல், மொழியியல், நாட்டியம், இசை, உணவு, உடை, உரையுள் செய்யும் விதம், உரையுள் நிகழ்த்தும் விதம், சமூக குடும்ப கட்டமைப்புகள், பொருளாதார கொள்கைகள், இவைகள் எல்லாவற்றிலும் பிரபஞ்ச பெருஞானம் சார்ந்த
சத்தியத்தை ஆதாரமாக கொண்டு அமைக்கப்பட்ட பெரும் கலாச்சாரம் தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரம். உலகம் இன்று எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கின்ற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரத்தின் மறுமலர்ச்சி. அது மட்டுமல்ல, உலகத்திற்கு உணர்வு சார்ந்த, ஆன்ம பலம் சார்ந்த சாத்தியங்களை சத்தியமாக மாற்றக்கூடிய அறிவும் ஞானமும் தெளிவும் முறையும் தன் இருப்பினாலேயே மனிதர்களை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் சக்தியும் உடையது தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரம். தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரத்தின் மறுமலர்ச்சி தமிழர்களுக்காக மட்டுமல்ல, இந்துக்களுக்காக மட்டுமல்ல, மனித இனத்திற்கே தேவை. அதற்காகவே எம்பெருமான் பரமசிவ பரம்பொருள் என்னை பணி செய்ய பணித்தார். என் கடன் பரமசிவன் பணி செய்து கிடப்பதே. அவரின் அருளால், பரமசிவ பரம்பொருளின் நேரடி வெளிப்பாட்டால் இந்த திருக்கைலாயம் மலர்வதும் புனரமைக்கப்படுவதும் தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரம் மலர்வதற்காகவே. தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரத்தை புனர் அமைப்பதற்காகவே எம்பெருமான் பரமசிவ பரம்பொருள் திருக்கைலாயத்தை மீண்டும் மலரச் செய்கின்றார். இந்த கைலாச தேசம் மீண்டும் மலர்வதற்கான காரணம் தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரத்தை புனரமைக்கவே, தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரத்தை மீண்டும் மலரச் செய்யவே. நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். நமக்குள் சண்டையிட்டதும், நமக்குள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்வதும், கருப்பெரும்பும் செவ்வெரும்பும் ஒன்றையொன்று தாக்கிக் கொண்டு பொது எதிரிக்கு வெற்றியை தந்தது போலத்தான் முடியும் என்பதை புரிந்து கொண்டு ஒன்றாய் நின்று தமிழ் இந்து கலாச்சாரத்தை உயிர்ப்பிப்போம். திபெத்தியர்களை பார்த்து கற்றுக்கொள்வோம். அவர்கள் நாடிழந்தாலும் தன் கலாச்சாரத்தையும் இறையியலையும் மொழியியலையும் இழக்காமல் தங்கள் மொழியியல், இறையியல் அனைத்தையும், கலாச்சாரம் அனைத்தையும் உயிரோடு வைத்திருப்பதனால் மீண்டும் நாடு பெறும் சாத்தியத்திற்கு அவர்களை உயர்த்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதேபோல் உலகம் முழுவதும் வாழும் தமிழிந்துக்களே, நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். நம்மிடம் இருந்த 56 தேசத்தையும் இழந்தோம். அரசியல் ரீதியாக இது உண்மை. காந்தாரம் முதல், ஆப்கானிஸ்தானத்து காந்தாரம் முதல், மலேசிய நாட்டின் கடாரம் வரை தமிழ் ஹிந்து நாடுகள் எல்லா இடங்களிலும் தோண்டி பார்த்தீர்களானால் தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரத்தின் மிச்சமும் எச்சமுமே கிடைக்கும். 56 தேசத்தையும் அரசியல் ரீதியாய் இழந்தோம். ஆனால் நமக்கு மிச்சம் இருப்பது நம் தமிழ் ஹிந்து கலாச்சாரம்.
கலாச்சாரத்தை மட்டுமாவது உயிரோடு வைத்துக் கொண்டோமானால் மீண்டும் நாடு பெறுவதற்கான சாத்தியம் உண்டு. என்றாவது ஒரு நாள் எங்காவது ஒரு மூலையில் தமிழ்த் தேசம் அமையும் வாய்ப்பு உண்டு. இந்த கைலாசமே தமிழ் இந்து கலாச்சாரம் மலர்ந்து தமிழ்த் தேசம் மலர்ந்திடுவதற்கான மிகப் பெரும் முயற்சி பரமசிவப் பரம்பொருளின் பேரருளால் அதை செய்துவிட்டோம். சிறப்புற உலகிற்கு சென்று அதை சேர்க்கும் பெருங்கடமையை செய்து கொண்டும் இருக்கின்றோம். உலகிற்கெல்லாம் நன்மை செய்து உயிர்களுக்கெல்லாம் அன்பே தந்து நன்மையே செய்த தமிழிந்து கலாச்சாரமே நீ வாழ்க. என்றென்றும் இந்த பூவுலகில் மனிதர்களை நல்வாழ்வு வாழ வைத்து வாழ்க வாழ்க வாழ்க. நீ வாழ்ந்து மக்கள் எல்லோரும் நல்வாழ்வு வாழ்ந்து ஞானத்தை அடிப்படையாய் வைத்த தமிழ் இந்து கலாச்சாரம் மீண்டும் மலரட்டும். மேன்மைகுள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம். கைலாசத்தின் மறுமலர்ச்சி இந்த தமிழ் இந்து கலாச்சாரத்தை மீண்டும் புனரமைக்கவே. இதையே உங்கள் எல்லோருக்கும் இன்றைய செய்தியாக பகிர்ந்து கொண்டு எல்லோரும் நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து நித்யானந்தத்தில் கரைந்து நித்யானந்தத்தில் மலர்ந்து நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதிக்கின்றேன். Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhadvaita Saivam, the Paramadvaitam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa and Maha Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful. राजाधिराजाय प्रशक्यशालिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे क्षमे कामाय मह्यमुत्सामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः. சனடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்றறிமலனடி போற்றி
Nithyanandam. Dear esteemed guests of honor and viewers worldwide, on behalf of the sovereign state of Sri Kailasa, we thank each and every one of you in joining the Tamil Heritage Month celebration organized by Kailasa, Canada in collaboration with Sri Kailasa Uniting Nations for Feminine Empowerment and Gender Equality. We are pleased and honored to invite you next to Kailasa's webinar on decoding time and space fabric on January 30 at 10 p.m. IST, which is 8:30 a.m. Pacific Standard Time or 11:30 a.m. Eastern Standard Time, hosted by the sovereign state of Sri Kailasa. On March 1st, Sri Kailasa and Hindus worldwide will be celebrating Paramashivoham. On this occasion, Kailasa Uniting Nations for Global Peace and Conflict Resolution is inviting you all to the grand auspicious Paramashivoham celebrations 2022. On this most auspicious night of Paramashivoham, an explosion of superconsciousness energy happens on planet Earth to remove the darkness of ignorance and give enlightenment to the whole cosmos, to the humanity, creating a more peaceful, blissful, and united world. We cordially invite you to join us on March 1st from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Pacific Standard Time, which is 12:30 p.m. to 2:30 p.m. Eastern Standard Time. And finally, we have, after 3 years, the most awaited program, Paramashivoham Level 3, to manifest the deeper experience of the 25 states of consciousness, the vertical time zones, and power manifestation. The program will be conducted directly by the Supreme Pontiff of Hinduism, and it is a 21-day intense program which will start on March 1st. We invite you to visit the links projected on the screen or the Supreme Pontiff of Hinduism's official Facebook page. And once again, thank you for joining us. We extend our heartfelt gratitude and our best wishes to all of you for a peaceful and a prosperous new year. Nithyanandam. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukhanam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadasham Tattvamasya Lakshmam Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording.
Important cautions. Please be aware of the important cautions. What is spa manifestation? Let's hear from Bhagwan himself explaining what is spa manifestation. All the 25 states of consciousness, when they happen in you, due thousand acre around the banyan tree, other than our Adinam, nobody has underground water. Around 20 properties are there all around the Adinam. Not even one person has borewell water. They have dug, I think, 50 borewells. As recently as 2 weeks before, few weeks before. Nobody got water. Inside our property, we got water in 500 feet, 6-inch water. Then our neighbor put the borewell just 50 feet away. 1,000 feet, no water. I don't know whether directly comes from Ganga, special connection to... No. Even I am wondering. No, it's not that I don't want them to have water. I told them, you tell me that when you are free, I will come and bless it and let you also have water. It's not that I don't want them to have water, but I am telling you the reality as it is happening now. Nobody has water all around. These guys told me that, Swamiji, we need at least 10 more borewells. I said, all right, you tell me where all is convenient for you to build the tank. I will put the point. They said, no, Swamiji, first you have to say where the water is. Then we will dig the borewell and we will build the tank. I said, no, that is outside. That is outside. You tell me where you want the water. Then finally I walked around and they said, this place will be good for over a tank as per the master plan. All right, then. Put the walking stick and Trishul, take the water. Amazing. Sorry, there was a mute was on. I did not see it. I'll just go back and I'll just quickly go over what I was saying again. I complete for not watching the mute button. Okay, here Bhagavan beautifully says how we can experience the oneness with Paramashiva. That is what Mahadvait was explaining, the Guru Pramana. How you surrender to the Guru, you simply raise yourself as the ultimate reality. And when Krishna showed the crow as a blue crow, Arjuna was able to look at the crow completely as in blue because he decided to just trust what his Guru said. Bhagavan has beautifully said our whole self has infinite power and endless power, he calls it, and simply it is possible for us to tap. That is how Mahavatar Baba lives, and how all these great samadhis, we have the great Mahatmas in the samadhi for 700 years, for 1,000 years, alive and radiating much stronger than the strong nuclear force. When we go near that, we can feel the vibration, we can feel how our desires are simply become real.
Same way, when we go to a temple, we start praying to Paramashiva saying, my exam has to get fine and please make sure I pass the exam. When we are kids, we do that, and many a times it just becomes fine. Even though we have not studied, we get the exact paper, exact questions, and it becomes perfectly fine. Because completely we know that if we go to that temple and pray that, simply it will happen. And all of us have the favorite deity, how we have a favorite doctor. If we go and listen to the doctor, we know that we will be fine. All this is because of how we project the future, which we are deciding. When we decide that Paramashiva is real in life rather than our patterns, saying that, oh, I cannot do this, oh, this is materialization, I can maximum materialize a vibhuti or kumkum, but I cannot materialize a deity, I don't think I can travel to Loka. All this predetermined becomes your life. I can only manifest this much wealth, I cannot be health, this is a problem. Everywhere we have the all our future defined, and then we run towards that, fulfilling that. That is what Bhagavan says. If you take bath in a sewage water, you cannot smell like sandalwood. All that we need to do is drop all the identity, that is the arrogance, that is the ego, and drop all the identity, hold that Paramashiva is real, and start working towards that. What is Paramashiva? Ultimate auspiciousness, ultimate abundance, ultimate love, and the ultimate that we can experience. Hold that as your powerful cognition, because Paramashiva himself has come as our guru and said it is possible to have the ultimate energy. If he says it and he has experienced that, we can also experience. If you go to if you in the house, they say for some remedy for your knee pain, you will not accept. But when you go to a chiropractor and he gives a full detailed report and says, okay, this is what you have to do, exercise, and you will simply believe, because you know you have trust in that person for what that person stands for. Same way, when you have Guru Pramana as your life target, that whatever Guru says is your life, is your reality. Whenever you live that, every word that Guru says will become real in your life. That is what happens when the Balasans sit with Bhagavan. All that happens is they know what Swamiji says is correct, Bhagavan says is correct. And simply they just decide, Bhagavan has said it, it has to happen. Where is it? And they are in that context, and simply they see the reality happen. Then Madhvit was explaining the Ganga, how was Ganga brought to planet Earth. Bhagirath prayed and he was a king and he prayed because his uncles, 60,000 uncles were destroyed because of Kapila Maharishi, who was disturbed by them, and he simply through the third eye destroyed and made them as ashes. And because of the curse, he wanted to rectify that curse. So he goes and prays to Shiva, and he asked Shiva to bring Ganga to planet Earth, and he does a penance, and then he says, who will hold Ganga, and tells Brahma to give the Ganga slowly. And still she was so ferocious, and then he prayed to Shiva, Bhagirath, to hold Ganga in Shiva Jata. That is why Shiva ties the Jata. Bhagavan beautifully says, when I tie the Jata, everything settles down. So when he ties the Jata, simply everything settles down and a stream comes out of the Jata. And Bhagavan says, Devi is only half the body and Ganga flows all over my body. And simply the beautiful space of Ganga is so beautiful that she purifies everything that she touches. And that is why people go and take bath in Ganga. All our that obsessive compulsive pattern is just dissolved in Ganga. And the Britishers used to take the water all the way in tons to have such a purified water. Ganga can even make the bones or even irons into, like, it dissolves the whole thing, but still does not hurt any of our body or anything, but only purifies the whole thing. She is so ferocious, and she's manifested from a different loka on planet Earth. And Bhagavan beautifully spoke in Atma Pramana, how Adi Kailash, so beautiful in many places. We have no issue of the water, because wherever Bhagavan touches, Ganga comes. When Bhishma Pita was on the bed of arrows, he asked, because Bhishma Pita's mother is Ganga, he asked Arjuna
to get Ganga water, and that is why when Ganga water is given, they get liberated. And Ganga water was coming from when Arjuna put an arrow, Ganga water came and Bhishma had the Ganga water. All this again and again is possibility how we exist. We just have to understand what is predetermined, what is free will, how Guru comes and liberates us, taking us to all the possibility, not just possibility of the world, but possibility of who we are, the ultimate space of oneness, and who we are. We are consciousness, we are a frequency, we are not just the matter. Here Bhagavan beautifully gives us how in scientific study the object was appearing in the throat, and simply after that the object came in the hand. Very clearly it is documented. It says a foreign body in the oral cavity without any delay or reprecision. The recording of the spinal CT scan after materialization revealed a presence of a materialized object. And this is in the Avatar Shastra, chapter 10, page 214. Clearly, it is documented how these great signs happen to us. And so many materialized objects in so many great avatars has happened in our disciples, devotees. They have materialized lots of gems, pearls, even the appearance of deities and appearance of Arunagiri Yogeshwara hair or different lokas. From different lokas they were able to get the stones from that planet. All was possibility. When Bhagavan says it, it becomes reality in your hand. That is all we need, the complete trust in every sutra. Everything that we know is when a guru says, the disciple simply has the trust, simply manifest as reality. Here in Kailash Courtyard, Bhagavan says you can manifest any reality that you want. I am ready to fulfill. All the 463 powers can become reality. All you need to do is trust your guru. That is what Guru Pramana is. Now sit straight with your head, neck and spine in a straight line and bring the listening to your third eye. Absolute unclutching from what you have defined your life. Anything that you have defined, drop everything at Bhagavan's lotus feet. Whatever we define is only confusion, chaos, pain, problems. Any words that utter is only chaos and struggle. Drop everything at Bhagavan's lotus feet, and all the conflict, like Bhagavan says, constantly we are in the conflict, we are fighting ourselves, finally losing our life. If we understand the conflict, why we are supporting, instead drop all the conflict, surrender to the Guru, simply the Guru Pramana becomes our reality. And absolute unclutching from all that you know as you, and start dropping everything at Bhagavan's lotus feet, disappearing into Bhagavan's lotus feet. You will raise as a new being. That Paramashiva has said it, it is my reality. Paramashiva has told us, it is my reality. Everything will be your reality the minute Bhagavan utters any word. That is what is Guru Pramana. Now, let's entangle with Bhagavan intensely, and we can experience the oneness with Paramashiva and manifest as powers. One more thing I would like to tell about Guru Pramana, how Bhagavan himself was in Parivrajaka and he had to go through so much of struggle for 9 years to get this science, to learn how to give it to the world. And like how the scientists go through so much of struggle to bring the whole discovery into a space where humanity can use it. Same way Bhagavan struggled for 9 years. When he was going to Shirdi Sai Baba, he says Shirdi Sai Baba and Satya Sai Baba is the same energy which has manifested as enlightened beings. And here he wanted to go to Shirdi Sai Baba. He was 2 days away from that place. And then he had a piles problem, and the piles was coming out and he was going through bleeding. And he didn't know what to do. He prayed to Shirdi Baba and he simply surrendered. What can I do? I want to see you, but I am not in a good health. What can I do? And simply Baba appeared in front of him, blessed him and told, hey, just pull all your intestine and place it properly. It will be fine. And immediately Guru Vak became his reality. He pulled it and placed it. He had no pain, no problem. He just walked 2 days and had the darshan and blessing of Shirdi Sai Baba. All this again and again Bhagavan plays the Leela to showcase even at the extreme situation. He knows that
There is something more than that consciousness which will guide him, help him, and walk him through any of the issues. Even as the worst emergency, he only trusted that Paramashiva will take care, Baba will take care, and simply Baba came and solved the whole thing, and he was able to see that Paramashiva, who has come down as Baba, just manifested as reality, because the trust, whether it is a cup of coffee that he want to drink or something such serious problem, he only trusted that Paramashiva is real, and he got the solution that Paramashiva became reality in his life. All that we need to do is decide. When Paramashiva says to bring Ganga water, honey or sacred powder, simply it happens as reality. He has seen it. When Guru ordains, he sustains it. He even sees you manifesting that power in different loka. All you need to do is surrender at lotus feet and raise yourself by chanting the Mahavakya and be in the oneness with full of gratitude. Flowering in the gratitude, you will simply see that Paramashiva is your reality. Now wipe your laptop, your phone, your hands, make sure there is nothing wet or sticky, and then you will think, oh, because before itself I ate this, that is why it is sticky. No, wipe everything and take a picture of everything so that you know clearly there is nothing there. And then simply sit as Paramashiva, Parashakti. Be powerful, always with our struggle of negative words, negative connotation, negative things. Just surrender everything at Bhagwan's lotus feet. Hold only the space. Paramashiva, my Guru has said I am Paramashiva. Sit as Paramashiva with 25 heads, 75 eyes and 50 hands. So beautifully you can experience Paramashiva as your reality, or any Ishta Devata that you are so connected. Hold that space, completely hold that space and dissolve into that space by chanting the Mahavakya, raising the frequency by deep listening. If you forget to listen, again bring your listening back and again do the whole thing of chanting and listening. Let's start the power of materialization. Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om
Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Paramashivoham, Paramashivoham, Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Paramashivoham, Let the Amrita pour, let the Vani open up, Paramashivoham, manifest in all of us. Paramashivoham, 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 Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Paramashivoham, Paramashivoham, Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Paramashivoham, Let the Amrita pour, let the Vani open up. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Paramashivoham,
Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Paramashivoham. Let the Amrita pour, Paramashivoham. let the Varni open up, Paramashivoham. manifest in all of us. Paramashivoham. 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 Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Paramashivoham. Let the Amrita pour, let the Varni open up, Paramashivoham. manifest in all of us. Paramashivoham. 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 Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. So beautiful. Please open your eyes and verify wherever any of the kumkum, vibhuti, or you have any liquid that is appearing or anything which is sticky, the honey which is appearing, please go ahead, take a picture of these. All that prasada is the greatest gift. Bhagavan says it can even heal the cancer because it is literally antimatter becoming matter. From Bhagavan's Ananda Gandha, you are getting all this prasada and the different level, the lokas, parallel universe, you have already manifested. You are just seeing it in this loka happen. How Bhagavan said the king went and asked Indra and got all the deities and came back. And finally, that whole science of traveling to different lokas and different possibilities was much possible for all the human beings as reality. That is the science Bhagavan is bringing up again and giving us all this foundation, for we are experiencing the parallel universe synergy trigger and simply seeing Bhagavan happen in our reality. More and more we start surrendering our identity, our questions, our incompletions and words, and understand Paramashiva, who has come down as your guru out of the 8.4 million people and 8 billion people out there, 8.4 million species and 8 billion people. You are the chosen one to manifest all the powers. You are the Brahmanya Bahuputratam. You are the favorite inheritance of the cosmos. That is what is Guru Pramana. You know your mother has it, she will give it to you. Same way Paramashiva has it, who is waiting to give it to you. All we need to do is just drop everything and surrender. I know Paramashiva in my life is manifest everything I want, and you'll see your life full of abundance, full of auspiciousness. Everywhere you go, you will be auspicious and you'll manifest everything. You know, when Bhagavan says it, he will manifest as your reality. So hold that as your most powerful cognition
you will not just materialize the Vibhuti Kumkum, or you will materialize all the abundance and health and wealth and auspiciousness in your life. We'll have one more cycle. If you have taken the Vibhuti Kumkum, take a picture of that with a timestamp and clean it up again. If you have anything in your fingers, take a picture of that. You can put the cell phone camera light and then you can take a picture so it's very clear that you can post to the world how Paramashiva is real. Consciousness is real. Everything that exists is through consciousness only we are experiencing everything. So it is the very origin of who we are, and that is the civilization, the Kumrikanda that Bhagavan was saying was living, and he is reinventing that whole thing as Kailasa, and all of us surrendering to Paramashiva again and again, we can all experience the same reality, whatever Bhagavan gives as consciousness, as our reality, simply seeing it materialize in our life. Hold that powerful space and start chanting the Mahavakya with a deep gratitude and surrender space, and just dissolve into Paramashiva, disappear into Paramashiva in deep love and oneness. You will create a new reality, a new you, who's a new species manifesting all the greatest signs in the world. Let's start the power of materialization. Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Paramashivoham, Paramashivoham, Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Paramashivoham, Let the Amrita pour, let the Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Paramashivoham. Let the Amrita pool, Paramashivoham. let the Varni open up, Paramashivoham. manifest in all of us. Paramashivoham. 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 Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Open your eyes gently, slowly open your eyes, and whatever prasada you have received, please go ahead and take a picture of that, and you can use it for healing yourself, or anywhere you want to keep it, you can keep that prasada also. And whatever your experience from Bhagwan's Satsang initiation and all this darshan, go ahead and share to the world. Anything you share in the world multiplies, Bhagwan says. Even as a child, when we learn how to share things, it always multiplies. Now, the sharing all the violence is what we have learned right now, but dropping all that, sharing all this great science to the world, Paramashiva is real, consciousness is real, and enriching and causing more and more people into experiencing that oneness with Paramashiva, especially your friends and family, is so important, where you start understanding that Paramashiva is real and he is in everyone that you are around with. And more you see everyone as Paramashiva, as your reality. That is why all this sharing gives us a profound space shift of how we look at life. Every exercise that Bhagavan gives us, when we do it with simple integrity, simple obedience, we create a huge shift in our cognition and manifest all the abundance, auspiciousness, and beautiful space of oneness in us. So let's surrender all this at Bhagavan's lotus feet, all the powerful cognition, manifestation, and whatever Bhagavan is showering on us, let's offer at Bhagavan's lotus feet. And if you see the dollar sign at the end of the chat in YouTube, go ahead and contribute whatever you feel for Kailasa. And whatever you contribute is just your pure love and gratitude to Bhagavan. The donations that you're doing will build a Kailasa inside you. Again and again, Bhagavan is giving us the opportunity to offer at his lotus feet all this, and again raise in the space of Kailasa. So with this, let's thank Bhagavan in deep gratitude, and thank all of you in all the social media manifesting the powers of Paramashiva with simple integrity, simple obedience, the Jnanapada, for following the Jnanapada every single day, manifesting the powers of Paramashiva beautifully that Bhagavan has given for all of us. Now, let's
Hold the powerful cognition, deep earning. Paramashiva is real in my thought, in my words, in my action. Seeing everyone, everything as Paramashiva has a happening again and again, as only Paramashiva as my thought current. Hold that beautiful space in your inner space. And with that, let's end with the Purna Mantra. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओं तत्सत् सर्वं भगवते श्री नित्यानंद परमशिवं पादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम्. Thank you so much. We'll have the next session after the Darshan of Kalabhairava, and after we'll have a power manifestation session. You can log in for that. Thank you. Nityanandam. New Nivea Super 10 Lotion with 100 times vitamin A and antioxidants for radiant and youthful skin in 7 days. Paramashivoham Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyamam Asmadacharya Parayantam Vande Guru Paramparam.
I welcome you all with my love and respects. I welcome all the dignitaries, very important, yes, statesmen from the various countries, representatives of the various countries for this grand global conclave of an ancient traditional celebration of unity and peace and courage, Thaipusam with Sri Kailasa, uniting nations for indigenous traditions and tribes. We are honored to have Mr. Anthony Kiwonka, Department Minister, representative of Liberia. Thank you for being here. We are honored to have you here, Minister Mr. Anthony Kiwonka from Liberia. Honorable Solomon George, member of House of Representatives representing Liberia, Mayor Peter Kezola representing Uganda, Honorable Deng Jesus Mading, Parliament member representing Jangle and Chairperson of South Sudan Young Parliamentarian Caucus, South Sudan. I welcome you. We are honored by your presence. Mr. R.N. Hawker, Director of Migration Investments, representative of Turkey. Mr. Philip P. Reklai, Senator and representative of Palau, President of Reklai Associates. Thank you for being here. Haji Sainul Sarafat, President of Anjuman Zunatul Jamaat Association, representative of Trinidad and Tobago. Right Reverend Dr. Joseph, Head of the Lutheran Church Malawi. Datuk Dr. Logabalan Mohan, Deputy Minister of Federal Territories representing Malaysia. Mr. Gurpreet Singh, President of Punjab Organization representing Malaysia. And there's a long list of guests who are here. I sincerely thank every one of you for being here. We are honored by your presence. Thank you once again. And I also welcome all the ambassadors, ministers, representatives of Kailasa, Vidyeshwaras, Ganeshwaras, Lokeshwaras, Astreshwaras. I welcome all of you with my love and respects. We are honored by all of you. Paramashiva's message directly from Kailasa.
on this auspicious occasion, celebration, global conclave of an ancient traditional celebration of unity and peace and courage, Thaipusam, organized by Kailasa, Uniting Nations for Indigenous Traditions and Tribes. Message from Paramashiva directly is, let us strengthen the grassroots of our conscious lifestyle to live consciously successful life on planet Earth. Please understand, the worst crisis humanity is going through is the largest population ever on the planet Earth feels uprooted. Please understand, never ever world faced this conscious pandemic. I'm not talking about corona. I am talking about largest population, more than 70% of the human population feels they are uprooted. They have no roots. Consciously feel their life has no purpose. I tell you, the greatest problem humanity is facing now is not just pandemic, corona, or global warming. All this we can handle too easily if we are consciously strong. If human beings are consciously strong, handling corona, global warming, other problems are too easy. But unfortunately, more than 70% of the humanity, please understand when I am saying these words, 70%, after thorough research, studying the scientific researches, analysis done by multiple universities which are working on various human societies, ethnic cultures. After thoroughly studying all of that, I am making this statement. More than 70% of the humanity feels consciously uprooted. The feeling of belongingness is stolen away. That's one of the fundamental flaw, I should say. The fundamental right to all human beings is feeling conscious belongingness, feeling grounded, feeling fulfilled with their life. Unfortunately, the political ideologies which are extremely exploitative, religious ideologies which are extremist, the militant missionaries and missionary militants, crony capitalism, deadly combination of all these three. Crony capitalism, extremist religious ideologies, and
extremely exploitative, oppressive political ideologies and decision makers. The deadly combination of these three has made more than 70% of the human beings consciously uprooted. The biggest problem humanity is facing now is conscious pandemic. Feeling purposeless. The definition of life is not convincing, satisfying. Please understand, 50% of the middle class people are dropping from regular jobs. Regular jobs are not going to be any more normal lifestyle. The new normal is not going to have a regular clerical, industrial, working population. This is one of the major revolution happening all over the world. Nobody is waking up to it. And 20% of the population just want to move away from the grid. Not just from job. They just don't want the human civilization. They are moving into the forests, remote villages. They don't want all the comforts, luxuries the modern day civilization is providing, because they feel it's the too costly exchange. The 20% do not know the solution, but one thing they became very clear: they don't want the modern civilization anymore. Understand? I am not against science, modern civilization. I am not against any of it. But the crony capitalists, extremist religious ideologies like militant missionaries and missionary militants, and absolute oppressive, sadist, autocratic, power-hungry political decision makers, deadly combination of these three is making people lose their roots. I call this as a conscious pandemic, which is more serious problem than global warming or corona, the global pandemic which we are going through. Please understand, this conscious pandemic of feeling uprooted, feeling displaced, is imploding human society from inside. No amount of painkillers, depression medications, psychiatric drugs is going to help these root problems of humanity. No amount of addiction, illegal drugs is going to help the humanity to find solution.
all the decision makers all over the world. If you are a decision maker in the political field, religious field, media, or entertainment field, Hollywood, Bollywood, Gollywood, Sandalwood, or social media influencer, if you are influencing the society in any form, I request all of you sincerely, please wake up to this truth. We are having conscious pandemic all over the world. The only solution is strengthening our indigenous lifestyle consciously. Let's go back to our way of eating. Each part of the world, country, had their way of diet before this multinational companies started dumping food-like products in the name of food into our stomach and make our body as their source for income. Understand, a patient cured is a client lost for big pharmas. They are not going to think for your health. It is very open. It's a business for them. So why will they think? They are not charitable organization. They are not compassion-centric ideology organization. They are declared for-profit companies. Why don't we wake up? The big pharmas are going to only work for their profit. For them, your body is an income source. Why don't we wake up to the simple truth and drop the blind spot with which we are pushing our life and masses, billions of human beings into irreversible physical, mental, psychological, emotional damages we are collectively causing. Please understand. Crony capitalism in the field of pharma, in the field of food, is not only extremely dangerous, it is causing irreversible damage to the human bodies, minds, physically, mentally, emotionally, psychologically. We are living the worst kind of body-mind structure for our next generation. Please understand. In multi-level stealing the conscious indigenous life from the people, whether the indigenous Hindu traditions are stolen away, destroyed from the Hindus living in remote villages of Nepal, India, Malaysia,
or the indigenous homegrown family lifestyle of worshipping voodoos, the voodoo traditions being stolen away, robbed, forcibly taken away from the African indigenous tribes, all these are the crimes against humanity. Please understand, whether a Munishwaran temple is getting demolished in a remote village in Tamil Nadu, or Mariamman temple is getting demolished in a remote village in Malaysia, or the village Hindu tribes getting brainwashed and forcibly getting converted in Nepal, or the indigenous African tribes and traditions is getting wiped off in the name of modernization, and they losing their voodoo traditions and converting losing their conscious roots and being consciously manipulated, bullied, exploited by missionary militants and militant missionaries. All these are causing conscious pandemic for human beings. The deadly combination of these three all over the world is causing chaos. It is time consciously we the people, we the humanity reclaim our indigenous lifestyle traditions consciously. Modernization does not mean getting brainwashed and losing your conscious roots by this deadly combination of crony capitalist autocratic political decision makers extremely misinforming, brainwashing mainstream media and militant missionaries and missionary militant religious political ideologies. Common man follows science, science follows simply obediently the large powerful media and pharma mafia. Even in this global pandemic corona, common man follows science. Common man is controlled by science, and science is controlled by big pharmas. Big pharmas have evolved more like a modern day mafia than solution for the problems of humanity. It is time we the people, we the human beings, we the conscious beings wake up and not allow ourselves to get silenced by those powerful forces trying to silence us. We should get back to our conscious roots.
our conscious lifestyle, our own conscious introduction about ourselves, the way we deal our body, our mind, our pleasures, our pains, our relationships, the concept of economy, concept of currency, concept of money, concept of social structure, in every level, it is time we get back to our roots consciously, not allow these chronic capitalists and chronic capitalists supported militant missionaries and missionary militants get to our conscious roots. We are made to eat something food-like product in the name of food, plastic food, which makes us not only sick, alters our body and mind once and for all to be a client for pharmaceutical industry. Big pharma mafias, and we continue to earn, live just to make big pharmas richer and richer and richer. Patient cured is a client lost is their ideology. And common mass, billions of people are just being treated as the clients, not as patients. Non-violence, conscious coexistence need to enter into all our thought currents, the way of living, in our business decisions, social understandings, the way we influence ourselves and the people around us and the world. Please understand, 70% of the world population is imploding. Consciously feel uprooted, displaced. This conscious pandemic really need to be taken very seriously. Efforts to correct the course correction should start now. Kailasa is all about conscious course correction. We are not interested in who committed the crime. We are only interested in waking up the human beings that the crime has been committed on them and move them away from the sufferings and make them consciously grounded again. Feel fulfilled again. Feel this home, planet Earth, the only home we human beings have. We have some more guests joining. Honorable
Jose Miguel Benitez, the mayor of Guatemala zone, representing Guatemala. Thank you for being here. All over the world, in the name of globalization, our indigenous roots are consciously getting destroyed. It is time we revive the conscious-centric civilization, conscious-centric lifestyle, conscious-centric life solutions. We human beings need to revisit all the ideas about what is money, what is currency, what is crime, who should be put in prison, who should be rewarded, awarded, what is science. All these definitions need to be revisited consciously. What is human body? What is human mind? What is human being? What is the meaning of health? What is the definition of consciously feeling fulfilled? What is the definition of peace? What is the definition of love? What is the definition of joy? All this need to be redefined, revisited consciously. At least last 200 years. Heavy damage is done. I'm not talking just about India or Sri Lanka, Nepal, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. No, I'm talking about the whole world, Africa. The whole suffering human beings going through in Afghanistan is they accepted the ideology which dictates them, brainwashes them to kill people if they have a different opinions. Instead of handling the logic with the logic, when sword is used to cut the head, if there is an idea in somebody's head and you have better idea, try to share your idea. But just because the other person has different idea in his head, just cutting his head is not going to solve the problem. But unfortunately, when you accept those ideologies, once you start killing anyone, once you complete the killing of the people whom you think as ideologically different outsiders, you start killing within yourself. Because the habit of killing
by then becomes part of your lifestyle. You can't do anything. You don't know anything else other than either you kill or get killed. The militant missionary ideology are causing millions of people getting even physically uprooted, making them refugees. And then missionary militants, conversion, religious conversion for the sake of political motives, the mass conversion is terrorism. We human beings need to know an individual for the sake of conscious reason changing his ideologies due to conscious evolution is absolutely okay. That's a freedom. But mass conversion with a political ideology heavily funded externally is a terrorism. It's a violence. Just like gun terrorism, gun violence, humanity should wake up and realize conversion terrorism and conversion violence. Gun violence kills only in thousands. Conversion violence kills in millions. We Hindus, who are the victims of militant missionaries and missionary militants, have to wake up to tell the truth to the world. We need to start somewhere. We should make the world understand. Stop this consciously uprooting people. By terrorizing us with the militant missionaries, missionary militants, and the lifestyle, consumeristic lifestyle being forced on us in the name of culture, modernization by the chronic capitalists. When you get addicted to food-like products in the name of food, please wake up. Your body is becoming the source for income for the big pharma mafias. We human beings need to reclaim our conscious-centric, indigenous lifestyles. We should free ourselves from currency-centric, profit-motivated, profit-centric food, medicine, lifestyles forced on us. First, human beings should liberate themselves
by the profit motive multinational companies, food and medicine lifestyles forced on us. Second, profit motive large mafia teaching us about our mind, the false theories dumped on our mind to make us as a patient and resource for their companies. By teaching the false ideas, concepts in the name of psychology, psychiatry, and in the name of mental health. And the false ideas about the currency being taught to us. False ideas about wealth being taught to us. The false ideas about religion, life being taught to us. Let's free ourselves from all this and consciously get back to our indigenous traditions. Our ancestors who are conscious beings who did not look at us as clients or resource for their income or their slaves are the source for their power. Our ancestors were conscious. My sincere request to all the decision makers, social influencers who are here, let's wake up to this conscious pandemic humanity is going through. Let's start now. Let's do something now. Let's get back to food style, lifestyle, medicines, everything our ancestors gave us consciously. Understand? In that conscious lifestyle, if we need to do some evolution, let us evolve consciously in that very lifestyle and stop discarding that whole conscious lifestyle of our indigenous traditions. Conscious indigenous traditions and the conscious lifestyle is the solution for all the conscious pandemic human beings are going through all over the world. Thank you for being here. Maybe in further satsangs, I'll reveal more and more the solution from conscious enlightened civilization, ancient civilization of the humanity, Hindu tradition. Kailasa is all about reviving the ancient, enlightened, conscious-centric, indigenous traditions. Hinduism is just nothing but
the collection of around 10,000 indigenous traditions, indigenous lifestyles. We are not like modern day organized religions. We are not enforced cookie cutter solutions. We see human beings as conscious beings, not as source for money, not as source for power, not as source for anything. We see human beings as conscious living beings. Non-violence is the foundation of Hinduism and the foundation of Kailasa's constitution. Let's get back to our conscious indigenous traditions, liberate ourselves from this huge conscious pandemic and help the humanity to free themselves from this conscious pandemic. That's all is my request to all the decision makers who are here from various walks of life. Thank you all. With this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam Paramadvaitam. The state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa, Maha Kailasa of Paramashiva, Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Darshan Nityapushtankariishiniim Ishwarigum Sarvabhutanam Tamihopahvaye Shriyam Gandhan Dharayami. Now, please take some flowers made with sandalwood paste in your hands and offer the flowers to Swamiji along with the mantra. Yopam pushpam veda pushpavan prajavan pashuman bhavati chandramava pam pushpam pushpavan prajavan pashuman bhavati yaevam veda yopamayathanam veda ayatanavan bhavati pushpai pujayami. Now, please take the lit incense sticks, the dhupa, in your hands and slowly wave it to Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Dhurasi Dhurvadhurvantam Dhurvatayyo Osman Dhuratitam Dhurvayam Vayam Dhurvamastam Devanamasi Sasnitamam Papritamam Dushtatamam Vannitamam Devahutamam Ritamasir Habirdhanam Trigumhasvamatva Amitrasyatva Chakshusha Prekshe Mabherma Samvikta Matva Higumsisham Dhupamagrapayami. Now, please take the lit lamp, deepa in your hands and slowly wave it towards Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Deepaha Om Buddhi-ipya Svajata Vedopagnin-niritim mama Pasugascha mahyamavaha jivanam cha disho disha Mano higumsi jata vedo gamashvam purusham jagat abhibradagnaagahi shriyama paripataya deepam darshayami. Now, please take a uddarni of water and hover it clockwise over the Naivedyam, the sacred food offering, and offer the water to Swamiji along with the mantra. And please ring the bell as you do so. Naivedyam Om Madhuvatartayate Madhuksharanti Sindhavaha Madhvina Santoshadhihi Madhunaktamutoshasi Madhumatpartiva Gumrajaha Madhudyorastu Nahpita Madhumanno Vanaspatir Madhumagumastu Suryaha Madhvirgavo Bhavantu Naha Madhu 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 Naivedyam Nivedayami. Now, please take the arati in your hands and slowly wave it towards Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Arartikam Om Rajadhirajaya Prasanya Sahine Namo Vayam Vaishavanaya Kurmahe Same Kamam Kama Kamaya Mahyam
कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरनीराञ्जनं दर्शयामि. Now, in the same space of gratitude, please sit with the head, neck and spine in a straight line and get ready to receive the darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam, on this auspicious day of Avatara Dinotsavam. Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. அருணாச்சல புத்திர ஆனந்தத்தின் மந்திரன் லோகநாயகியின் மைந்தன் உலகையே ஆள வந்த நித்யானந்தன் காவியமா ஆக்கிட்டாரு. அப்படியா? 7 கடல் தாண்டி ராசாவா வந்துட்டாரு. எல்லோருக்கும் ஊருதான் கண்டு வைக்கும், இவருக்கு தான் உலகமே கண்டு வைக்கும். சுத்தி போடுங்கடி. நாளெல்லாம் வளமாக வாழணும், இருக்கிற நாளெல்லாம் நமக்காக மாத்தணும். அதுக்கு இப்போது நாம் என்ன செய்யணும்? நித்யானந்தரின் சொல் கேட்டு நடக்கணும். மனிதராய் பிறந்த நம்ம எல்லாம் காக்கத்தான் கைலாசா என்னும் புது உலக கொடுத்துட்டான். பகவானே வந்திருக்கா, மனித ரூபா கொண்டு இருக்கா. தர்மம் என்னும் தேரிலேறி ஞானம் என்னும் போரில் வென்றா மனித குலம் வந்துருச்சி கைலாசம்தான், தந்துருச்சி சிவவாசம்தான். வந்துருச்சி கைலாசம்தான், நமக்கு தந்துருச்சி சிவவாசம்தான். வந்துருச்சி கைலாசம்தான், தந்துருச்சி சிவவாசம்தான். வந்துருச்சி கைலாசம்தான், நமக்கு தந்துருச்சி சிவவாசம்தான். Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, the Nijavatara, the 1008th incarnation of Paramashiva, who has descended to give superconscious breakthrough to humanity. Nithyanandotsavam is being celebrated all over Kailasa, the first nation for all Hindus.
Today we celebrate the most awaited, most auspicious Nithyananda Jayanti, the Avatara Jayanti day, the day according to the Vedic calendar on which the planet Earth was blessed with the happening of the Avatar, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Today is the day when, in the Tamil month of Margazhi, on the lunar day, when the stellar of Chitra shines bright, under the Kanya constellation of stars, the Nijavatara of Paramashiva landed in the spiritual incubator of Tiruvannamalai in southern India. All the pujas and rituals of this Brahmotsavam are personally micromanaged and officiated by the Supreme Pontiff himself, and the rituals are performed strictly as per Vedas and Agamas, the source scriptures of Sanatana Hindu Dharma. Today, the Utsava Vigraha of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, graces us in the Alankaram of Panchamukha, the five-faced Paramashiva. The five faces denoting the Panchakritya, the five actions of creation, maintenance, rejuvenation, putting into and pulling out of delusion and liberation performed by Paramashiva. Let us now offer our worship to the Utsava Vigraha of our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, and seek his grace and blessings. ராஜன் நடராஜன் திருப்பதி தாங்கிய ஓங்கிய நாளிதுவே கைலை தடிலில் ஞானந்தன் ஆனந்த நடமிடும் நாளிதுவே பக்தன் மொழியில் ஞானம் அளிக்கின்ற நாளிதுவே அவனின் கருணை வையகம் அறிந்திடும் நாளிதுவே நித்யானந்தம் வாழ்வில் ஒளியை ஏற்றிடுவே நித்யானந்தம் ஜீவன் முக்தனை மாற்றிடுவே நித்யானந்தம் கைலாயம் சேர்த்திடுமே நித்யானந்தம் இந்த ஜகத்தினை காத்திடுவே ராஜன் நடராஜன் திருப்பதி தாங்கிய ஓங்கிய நாளிதுவே கைலைகளில் நித்யானந்தன் ஆனந்த நடமிடும் நாளிதுவே हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैर्दिव्यैर्जगत्कारणैः विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयैः स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्योतं पदशाम्भवं तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणम् प्रत्यक्षाक्षविग्रहं गुरुपदम् ध्यायेद्विभुं शाश्वतम् ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि संस्थितमम् अप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममृतमसि हविर्दानं त्रिगुंहस्वमाह्वामित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षेमाभिर्मा संविग्धा मा त्वाहि गुंसिषुम् श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ
उद्दीप्यस्वजातवेदोपघ्नन्निरतिं मम अशोकश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानोहिकं श्रीचातवेदो वामश्वं पुरुषं जगत् अभिभृतरत्न आगहि श्रिया मा परिपातया। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। दीपं संदर्शयामि। अथ नैवेद्यम् ॐ मधुवातायते मधुक्षन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषधि मधुमत्पार्थिवगुं व्रजः मधुत्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु मधु मधु। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्तर्माचमनं समर्पयामि। सोमो वा एतस्य राज्यवादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसु वा मेधानि हवीगुंषि भवन्ति य एतावन्तो वै देवानागुं सभाः स एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति स एन पुनः सुवन्ते राज्याय नासुद्धाव देवसुराजा भवति तत्र सूर्यो चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाजिहुतो भक्तिः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। श्री सर्वदेव देवी सुपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे सर्वमंगलवाप्यर्थे सर्वापराधक्षमापणार्थे कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि।
வளமாக வாழணும் இருக்கிற நாளெல்லாம் நமக்காக மாத்தணும். We move to the next section of today's Nithyananda Jayanti celebrations, that is the Tulabharam. Tulabharam is one of the oldest rituals of Sanatana Hindu Dharma. It is a ritual of offering donation against a deity or one's guru or a person equivalent to the weight of that person. Matsya Purana in the Atharva Veda Pratishtita declares 16 different types of danas, and Tulabharam, also called as Tula Purusha Dana, is the first among those danas. The scriptures describe in detail all the various kinds of offerings that can be made in Tulabharam, ranging from as simple as sugar and jaggery all the way till gold and silver. The practice of offering Tulabharam to a living incarnation dates back as old as Dwapar Yuga, when Bhagavan Shri Krishna himself walked in flesh and blood on planet Earth. There's a beautiful story where Bhagavan Shri Krishna, in order to invoke the highest level of devotion in her consort, Devi Satyabhama, played a divine Leela. Usually and mostly in Sanatana Hindu Dharma, in all these Leelas, Narada Mahamuni, Devarshi Narada Mahamuni plays a very crucial role. Once, Narada Mahamuni goes to Devi Satyabhama and says in his quintessential mischievous way that, "O Devi, it seems that Bhagavan Shri Krishna loves Devi Rukmini more than you. You are much more beautiful than her. You come from a royal and wealthy lineage. You should be getting all his undivided attention." Hearing this, Devi Satyabhama was stunned. When she settled down, she pleaded to Narada Mahamuni, saying, "O Devarshi, you are right. I should be having Krishna all for myself. Please tell me how to make it happen. Please guide me." Seeing that the plan was going according to the Leela of Bhagavan Shri Krishna, Narada Mahamuni then suggests her, saying that, "Devi, I propose that you offer Bhagavan Krishna himself to me in dana." Devi Satyabhama exclaimed and said, "How can that be? I am asking him all for myself and you are telling me to offer him in dana?" Hearing this, Narada Mahamuni says that, "Yes, I am asking you to give Krishna in dana to me, but to keep the sanctity of the vow of dana and also to keep Krishna all for yourself, I will allow you to trade Krishna against all the wealth that you have equivalent to his weight. If you are able to do that, you can have Krishna all for yourself." Hearing this, Devi Satyabhama immediately agrees. And not just that, she boasts, saying that, "Since I come from such a royal lineage and the amount of wealth I have, I will be able to donate as much as 1,000 Krishnas worth of gold and wealth." So after this, Devi Satyabhama organizes a grand Tulabharam in order to prove how much Krishna means to her. Bhagavan Shri Krishna, the knower of all the secrets of the universe, Parandhama himself, silently agrees and sits on one of the sides of the scale. And after he sits, Devi Satyabhama starts putting the bricks of gold one by one.
She keeps on putting the bricks of gold, but the scale on which Bhagavan Sri Krishna is sitting doesn't even move an inch. She keeps on pouring all her wealth, but the scale does not lift. In fact, her words that she gave to Narad Mahamuni came out to be true. She put all her wealth, equivalent to 1,000 Krishnas worth weight, but still nothing happened. The scale on the side of Bhagavan Sri Krishna did not even budge.